সবাই জানে তো যে 9টা থেকে ক্লাস। হ্যাঁ স্যার, জানার তো কথা, আপনি তো গ্রুপে লিখে দিয়েছিলেন। আচ্ছা, ঠিক আছে, আর একটু দেখে নি। তোমাদের সব ওখানে ওয়েদার কেমন এখনো? এখনো অব্দি কিরকম ওয়েদার স্যার এখন অবস্থা? বৃষ্টি হচ্ছে না, বৃষ্টি হচ্ছে না। হ্যাঁ, হ্যাঁ। এখনো বৃষ্টি এখন হচ্ছে না, বৃষ্টি হচ্ছে না এখনো। আচ্ছা, মেঘ কালকে করে আছে। কালকে হয়নি? কালকে কালকে হয়নি বিকালবেলা থান্ডারস্টর্ম? কালকে হয়েছিল। কালকে হয়নি বজ্র? হ্যাঁ স্যার, কালকে একটু কালকে হয়েছিল। হয়েছিল ও কি আসছে কি কিন্তু ও কি আসছে আদৌ ওয়েস্ট বেঙ্গলে, না চলে যাচ্ছে উড়িষ্যার দিকে? জানি না। না, সেই ভালো। হ্যাঁ, কারোর পৌষ মাস, কারোর সর্বনাশ।
তোমাদের দিকে না এলে অন্য লোকের দিকে যাবে, হ্যাঁ তাদের অবস্থা হবে। ঠিক আছে, আমি স্ক্রিন শেয়ার করছি, আর ওয়েট ইয়েস করবো না। কেউ যদি আসে তাহলে আমাকে ইনফর্ম করো। ইয়েস স্যার। স্ক্রিন দেখা যাচ্ছে? হ্যাঁ স্যার। আচ্ছা, আগের দিন আমরা যেখানে শেষ করেছিলাম ব্যান্ডউইথ এফিশিয়েন্ট অ্যামপ্লিটিউড মডুলেশন, আমরা দেখেছি ডিএসবি তে যেহেতু এটা সাপ্রেসড ক্যারিয়ার টেকনিক, সেই জন্য অনেকটা পাওয়ার হলো গিয়ে লস হয়, সেজন্য পাওয়ার এফিসিয়েন্সি কিন্তু খুবই কম। পাওয়ারের সাথে সাথে আমার ব্যান্ডউইথেরও কিছু লস হয়ে থাকে, মানে মিসইউজ হয়ে থাকে। সেই জন্য আমরা ব্যান্ড এফিশিয়েন্ট অ্যামপ্লিটিউড মডুলেশন টেকনিক যেগুলো ইউজ করা হয়ে থাকে, মেনলি দুটো টেকনিক আমরা ইউজ করে থাকি। একটা হচ্ছে সিঙ্গেল সাইড ব্যান্ড মডুলেশন, দ্যাট ইজ এসএসবি টেকনিক। আরেকটা হচ্ছে কিউএএম বা কোয়াড্রেচার অ্যামপ্লিটিউড মডুলেশন। First of all, we have to know the SSB technique, that is amplitude modulation via SSB scheme. So, in the previous figure, we have already seen that the message signal spectrum can be first transformed into a DSB-SC signal spectrum by utilizing DSB-SC modulation. The figure is already demonstrated in the previous classes. Either the USB or the LSB, that is upper sideband or the lower sideband of the DSB-SC signal spectrum, can be further extracted via bandpass filtering, respectively, as shown as in the figure which will describe later. আচ্ছা, একটা কাজ করো তো, এই ফিগারটা একটুখানি ড্র করে ফেলো তো। দেখতে পাচ্ছ ফিগারটা? ইয়েস স্যার। একটু ড্র করে ফেলো তো ফিগারটা। হ্যাঁ স্যার। ইয়েস স্যার, এঁকেছি। হয়েছে? প্রত্যেকের হয়েছে? স্যার আরেকটু টাইম। হুম, টাইম নাও, আঁকো। ইয়েস স্যার, হয়েছে। So, in the figure which
you have already sketched right now, you can clearly see that the message signal spectrum can be first transformed into a DSB-SC signal spectrum by using DSB-SC modulation. দেখো 2 নম্বর ফিগারটাতে, প্রথম ফিগারটাতে কি রয়েছে, মেসেজ সিগন্যালটাতে রয়েছে। 2 নম্বর ফিগারটা কি করে পেয়েছো, ডিএসবি-এসসি সিগন্যাল স্পেকট্রাম পেয়েছো ইউজিং ডিএসবি-এসসি মডুলেশন টেকনিক। Okay, problem. Now, either DSB or the LSB of the DSB-SC signal spectrum can be further extracted via bandpass filtering, respectively, as shown as in the third and the fourth figure. Either the USB or the LSB of the DSB-SC signal spectrum can further extracted via bandpass filtering, respectively, shown as in the third and fourth figure. দেখে নিয়েছো ছবিতে, such a scheme in which only one sideband is transmitted is known as SSB modulation or single sideband modulation, and it requires only one half of the bandwidth of the DSB signal. Clear? Such a scheme in which only one sideband is transmitted is known as SSB modulation, and it requires only one half of the bandwidth of the DSB signal. An SSB signal can be coherently or synchronously demodulated just like DSB-SC signals. এই স্লাইডটায় কারোর কোনো প্রবলেম? Shall I move to the next slide? Yes, sir. For example, multiplication of a USB signal by cos omega ct shifts its spectrum to the left and the right by an amount fc, which produce the spectrum in the fifth figure. Low-pass filtering of this signal produces the desired baseband signal. The case is very much similar with the LSB signal. Since the demodulation of SSB signals is identical to that of the DSB-SC signals, the transmitters can now utilize one half the DSB-SC signal bandwidth without any additional cost to the receivers. কি বললাম? Since the demodulation of the SSB signals is identical to that of the DSB-SC signals, the transmitters can now utilize only half of the DSB-SC signal bandwidth without any additional cost to the receivers. Since no additional carrier accompanies are modulated SSB signals, the resulting modulator outputs are known as suppressed carrier signals, that is SSB-SC. আবার বলছি, since no additional carrier accompanies the modulated SSB signals, the resulting modulator outputs are known as suppressed carrier signals, that is SSB-SC signal. Is it clear in this slide? Yes, sir. Now, we will like to produce the SSB signal. So for this, we have to know Hilbert transform.
তোমরা কি হিলবার্ট ট্রান্সফর্ম জানো? এর আগে পড়েছো কোথাও? না স্যার। Okay. So first of all, we have to know the Hilbert transform. দেখো এখানে দুটো নোটেশন ইউজ করা হয়েছে, এক্স এইচ টি আর এইচ ফাংশন অফ এক্স টি। এইচটা দেখো একটু অন্যভাবে লেখা, এটা হচ্ছে হিলবার্ট ট্রান্সফর্মের সিম্বল। সো এইচ এক্স টি denotes the Hilbert transform of a signal xt. So the formula is written here. Xt is Hilbert transform of xt, that is equal to 1 by pi integration minus infinity to plus infinity x alpha divided by t minus alpha d alpha. দেখতে পাচ্ছ 4.15 এ ইকুয়েশনটা লেখা আছে। Yes, sir. Look carefully, the right hand side of this equation is the form of a convolution, that is xt convolute 1 by pi t. Okay, any doubt? No, sir. Any problem in this slide? Is it clear everything in the slide? Yes, sir. Yes, sir. Now we apply the duality property, that is 1 by pi t, that is Fourier transform of 1 by pi t equal to minus j signum function of frequency f. Look the formula. পয়েন্টার দেখা যাচ্ছে স্লাইডে? Yes, sir. স্লাইডে পয়েন্টার দেখা যাচ্ছে? ওকে, তোমরা প্রত্যেকেই জানো 1 বাই পাই টি কে যদি ফুরিয়ার ট্রান্সফর্ম করা হয় তাহলে পাওয়া যায় মাইনাস জে সিগনাম ফাংশন অফ এফ। সো হেন্স if we apply the time convolution property to the previous equation, that is this equation, then what we get? We will get this equation. Is it clear? Is it clear? প্রত্যেকে খাতা পেন নিয়ে করছো? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So from this equation we can conclude that if mt is passed through a transfer function having the property, that is hf equal to minus j signum function of f, then the output is mht, that is the Hilbert transform of mt. সিগনাম ফাংশন কেমন হয় প্রত্যেকে নিশ্চয়ই জানো। Yes, sir. So the transfer function hf equal to minus j signum function of f, that is minus j for f greater than 0 and
plus j for f less than 0, and minus j can be represented as 1 into e to the power minus j pi by 2, and plus j can be represented by 1 into e to the power j pi by 2. Is the equation 4.17 and 4.18 is clear to everyone? Yes, sir. So from these two equations, that is 4.17 and 4.18, we can clearly see that mode of HF equal to 1, and the phase part, that is theta HF, equal to minus pi by 2 for f greater than 0 and plus pi by 2 for f less than 0. আবার বলছি, from the equation 4.18, it is clear that mod of HF equal to 1 and theta HF equal to minus pi by 2 for f greater than 0 and pi by 2 for f less than 0, as shown as in the previous equation. HF in the modular sign is the magnitude part and theta HF is the phase part. Thus, if we change the phase of every component of MT by pi by 2 without changing any component's amplitude, the resulting signal is MHT, that is the Hilbert transform of MT. Therefore, Hilbert transformer is an ideal phase shifter. দেখো কারো কোনো প্রবলেম আছে কিনা? না স্যার, বুঝে গেছি এটা। প্রত্যেকে দেখে নাও ভালো করে, কঠিন লাগছে কি? কারো কোনো ডাউট, বুঝতে কোনো অসুবিধা আছে কিনা? প্রত্যেকে ভালো করে দেখে নাও। স্যার বোঝা গেছে। Clear? So look at the figure, that is transfer function of an ideal pi by 2 phase shifter, that is Hilbert transform. দেখে নাও ভালো করে। ইয়েস স্যার। ছবিতে কারোর কোনো ডাউট? ছবিগুলো ক্লিয়ার তো তোমাদের কাছে? অস্পষ্ট লাগছে না তো ছবি ইকুয়েশন গুলো? না স্যার। Okay. So now we have to know the time domain representation of SSB signals. Because the building blocks of an SSB signals are the sidebands, we shall first obtain a time domain expression for each sideband. কি বললাম? Because the building blocks of an SSB signals are the sidebands, we shall first obtain a time domain expression for each sideband.
ছবিটা একটু এঁকে নাও। Yes, sir. The figure depicts the SSB spectra in terms of M plus F and M minus F. Yes, sir. এঁকেছি। করতে হয়েছে? Shall I move to the next slide? So the previous figure shows the first figure shows the mass spectrum MF, and the second figure shows its right half, that is M plus F, and the third figure shows the left half M minus F. So from these two figure, that is this and this, that is second and third figure, we observe that M plus F equal to MF into UF, where UF equal to half into 1 signum function of F. That is half into MF plus J MHF. Similarly, M minus F equal to MF into U of minus F, that is MF into half into 1 minus signum function of F, that is half MF minus J MHF. So we can now express the SSB signal in terms of MT and MHT. From the fourth figure, it is clear that the USB spectrum phi USB F can be expressed as M plus F minus FC plus
a minus a plus fc। দেখো এখানে ইউএসবি স্পেকট্রামটার ছবি। So the USB spectrum phi USB f equal to this. So utilizing 4.19 and 4.19b, we can write phi USB f equal to this. Yes, sir. ওকে, মাঝখানে একটা লাইন আছে, নিজেরা ক্যালকুলেশন করে নেবে। So from the frequency shifting property, the inverse transform of this equation yields from frequency domain to time domain phi USB t equal to mt cos omega ct minus mht into sin omega ct. Clear? Yes, sir. Similarly, if we consider the LSB portion, we can write down the equation similar way. Phi LSB t equal to mt cos omega ct plus mht sin omega ct. Look the equation carefully, 4.20a and the 4.20b. Yes, sir. Hence, a general SSB signal phi SSB t can be expressed as phi SSB t equal to mt cos omega ct minus plus mht sin omega ct. That is phi SSB t equal to mt cos omega ct minus plus mht sin omega ct. Clear? Yes, sir. কারোর কোনো বুঝতে অসুবিধা এসএসবি জেনারেশন? No, sir. ভালো করে দেখে নাও প্রত্যেকে। Okay, so when the minus sign applies to USB and plus sign applies to the LSB signals, given the time domain expression of SSB signals, we can now confirm analytically that SSB signals can be coherently demodulated. কথাটায় কারোর কোনো প্রবলেম আছে? From the previous expression in the time domain expression of the SSB-SC signals, we can clearly say that the SSB-SC signals can be coherently demodulated. তাহলে ডিমodulation স্কিমটা কি? মডুলেটেড সিগন্যালের সাথে cos ওমেগা সিটি দিয়ে মাল্টিপ্লাই করে দিতে হবে। তাহলে এখানে phi SSBT এর সাথে cos ওমেগা সিটি দিয়ে মাল্টিপ্লাই করে দেওয়া হয়েছে। এক্সপ্রেশনটা দেখো, ক্যালকুলেশনটা দেখো।
ক্যালকুলেশন থেকে আমরা যদি সিম্পলিফাই করি তাহলে এমটি আলাদা করে নেওয়া হচ্ছে, আর এমটি কস টুয়াইস ওমেগা সিটি মাইনাস প্লাস এমএইচটি সাইন টু ওমেগা সিটি এটাকে আলাদা করে রাখা হচ্ছে। কারোর কোনো প্রবলেম আছে ক্যালকুলেশনটাতে? দেখে No, নাও sir. দেখে নাও, খাতায় কলমে করে নাও, Yes, sir. পরীক্ষায় কিন্তু থাকবে এই সবগুলো। Thus, the product phi SSBT into twice cos omega ct yields the baseband signal and another SSB signals with a carrier frequency twice omega c. The fifth figure which is shown here, that is figure number E, shows precisely the result for USB. A low pass filter will suppress the unwanted SSB term, producing the desired baseband signal MT. Hence, the demodulator is identical to synchronous demodulator used for DSB-SC scheme. ওকে, প্রবলেম? কোনো প্রবলেম আছে কারো? No, sir. এর পরের ক্লাসে আমরা শিখব এসএসবি এসসি সিগন্যালকে কি করে জেনারেট করা যেতে পারে, বা মডিউলেশন সিস্টেমটা আজকে শিখলাম কি করে জেনারেশন হয়, পরের দিন শিখব মডিউলেশন স্কিমটা কি। আজকের ক্লাসে যা পড়ানো হলো এসএসবি সিগন্যাল জেনারেশন এবং হিলবার্ট ট্রান্সফর্ম, কারোর কোথাও কোনো ডাউট আছে? না, স্যার। নেক্সট ক্লাসে আমরা কিন্তু অ্যামপ্লিটিউড মডুলেশন শেষ করে ফেলবো। নেক্সট ক্লাসটাই হবে লাস্ট ক্লাস ফর অ্যামপ্লিটিউড মডুলেশন। ওকে, স্যার। নেক্সট ক্লাসে আমরা পড়বো এসএসবি মডুলেশন স্কিমটা, তার সাথে জানবো কিউএএম প্রসিডিওরটা এবং ভেস্টিজিয়াল সাইডব্যান্ড মডুলেশন। এই তিনটে স্কিম আমরা ডিটেলসে জানবো। হিলবার্ট ট্রান্সফর্মটা কিন্তু খাতায় লিখে লিখে প্র্যাকটিস করবে, আদারওয়াইজ পরীক্ষায় কিন্তু গুলিয়ে ফেলবে। ওকে, Yes, sir. এই ধরো 1/πt থেকে ফুরিয়ার ট্রান্সফর্ম করলে সিগনাম ফাংশন আসছে, কি করে আসছে এইটা কিন্তু পরীক্ষাতে থাকতেও পারে। ওকে, স্যার। obtain the Fourier transform of 1/πt, তখন কিন্তু বলবে না যে ক্লাসে পড়ানো হয়নি। ফুরিয়ার ট্রান্সফর্ম তো ডিটেলসে আমি করাবো না, তোমরা অলরেডি শিখে এসছো। Yes, sir. ঠিক আছে, কারোর কোনো প্রবলেম কিচ্ছু নেই তো? No, sir. ওকে, আজকে কি কম আছে না আজকে স্টুডেন্ট? আজকে তো সকালে হলেই কমে যায়। কেন, কি সব ঘুম থেকে উঠতে পারে না? জানি না, স্যার। আচ্ছা, সকালে হলেই কমে যায় আর সব রেডিমেড নোট পাচ্ছ, নোট পেলেই তো হবে আর কি। ঠিক আছে, অনিরুদ্ধ মন্ডল, এমনি সবাই জানতো তো যে সকালে হবে, সেটা জানতো তো? হ্যাঁ, স্যার, জানতে তো ঠিক সবাই। আছে, প্রেজেন্ট স্যার। ঠিক আছে। অরিজিৎ, অয়ন, Yes, sir. চিরন্তন, প্রেজেন্ট, স্যার। দেবাঙ্গনা, Present, sir. হাসান,
Present, sir. মনীষা, Present, sir. মৌসুমী মণ্ডল, Yes, sir. মৌসুমী শাহ, Present, sir. মৃত্যুঞ্জয়, Yes, sir. সাগ্নিক, Present, sir. মৃত্যুঞ্জয়, do you understand everything? মৃত্যুঞ্জয় চলে গেছে বোধহয়। সাগ্নিক, Yes, sir. সম্রাট, Present, sir. সায়ন, Present, sir. সায়নী, Present, sir. সায়ন্তন, শ্রমনা, Present, sir. সোহম অধিকারী, Yes, sir. সোহম কুন্ডু, Present, sir. সোহম পাল, Present, sir. সৌমি, Yes, sir. সৃজা, Present, sir. শুভদীপ, Present, sir. ঋত্বিক। Yes, sir. ওকে, ঠিক আছে, আজকে আমি লিভ করছি। নেক্সট ক্লাসে কিন্তু অ্যামপ্লিটিউড মডুলেশন শেষ করে দিচ্ছি। কারোর কোনো ডাউট থাকলে এর ভিতর তাড়াতাড়ি বলবে। আর তোমাদের এফএমটা আমি হয়তো স্লাইড করে বলতে পারবো না, আমি পিডিএফ জেনারেট করে নিচ্ছি, পিডিএফ থেকেই তোমাদেরকে যা বলার বলবো। ঠিক আছে, ওকে, Yes, sir. Yes, sir. আমি লিভ করছি। আর চিরন্তন, তুমি তোমার কাজটা একটু করো। হ্যাঁ স্যার, হ্যাঁ স্যার। ওকে, থ্যাংক ইউ স্যার। আজকে আর কোনো ক্লাস আছে? এরপরে দেখ মেল এসছে। AP. এরপর আছে? এপির ক্লাস আছে। ওকে।